for fun. The Sharp Talk. Lunaku wiki ewedde lwalinaku lwakubiri era lwalinga bweruti ne mbasuubiza nti wiiki ejja ku Lwokubiri nga 17 tujja kukomawo ne programu yo enganzi STV The Sharp Talk. Amanya nze Simon Chris Makanga era nga tukuweereza butereevu okusinziira wano ku Sky Complex ekizimbe ekyasinze okunyira wano mu Buziga Katuuso Road. Gwe munaye akajoininga The Sharp Talk omulundi gw'ogusooka niyongera okwaniriza naawe abadde naffe okuba shono byatandika weebale nnyo weebalire ddala. Sheno ya bya politics, current affairs era nga tubeerawo n'omukukunavu Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole ne Yowana abeera buli lwakubiri okutunula okugonjoola ensonga oba n'okutunula ensonga bwe zigenda maaso mu ggwanga. Kaseera ke tulimu ka byabufuzi era nga politics, elections, electoral commission abo tebatudde beetala wansi okulaba nga bateekawo okulonda okw'amazima. Olunaku olw'eggulo babadde ne press conference era bye tugenda otandikira ku naye nga tunatandika mukunavu tebatwala budde bwange wano nsanyusa okulaba. Yes. Nsuubira buli kimu kigenda bulungi. You see for you mwabamawulire nabagamba ti omuntu yenna nze saasomalo naye I compensate abaana bami babuuza balooya kasamala okufuna idea nga nzeeyo ku political science nzeeyo ku logic nzeeyo ku propaganda. Omuntu atasoma political science nga teyasoma logic nga teyasoma propaganda ebintu bimuzibuwalira. Kakati let me tell you, all of these problems originate from one thing. Nti bo ba mafia era nkubuuza tulwanyisa Bobi Wine oba mafia Kawonyewe tega tutandikire akasera ke tuli mukabya kulonda. Are we fighting Bobi Wine? Tamale Mirundi. Are we fighting the opposition? Tuli wiki ya kubiri ya campaigns. Presidential candidates 11 bali mukutalaga bitundu by'eggwanga ebyenjawulo oba noonyo obululu. Tukimanyi nti COVID-19 yakyaliwo crowd abantu abagobera bwenna abesimbyewo bayitirivu nnyo nnyo. Eggulo electoral commission yatuuzizza naye temuteekako byabwe kumalya budde ate biriko ebyo. Olunaku lw'eggulo electoral commission yatudde n'abo candidates 11 bali ne representatives baabwe abamugabo ne balemeddwa okukaanya nga bagamba nti tebasobola kukola campaigns nga tebasinkanye bantu. Tuli mu kiseera kya COVID-19 electoral commission yayise ebiragiro negamba abantu COVID mafias bibalina okutuuza anti COVID mafias nkugambye Mukulu Tamale wali ku table yemu genda kubanga are we going to rotate around one point anti wagamba which one do you want me to explain anti wagamba nti tugenda kukola rallies scientific campaigns just soboka tuzirabyeko kakano nabaga nti ebyo byabwerere kakati nze nkugamba nti nabagamba nti bw'obanga oyagala okumanya ensonga olubuto si lwa myezi 9 olubuto luva ku courtship mwekwanira bbanga ki kakati bw'aba singa obungi mulaba lubuto you explain yes mafia ekibi kye yakola yali temanyi yali eyagala kusuula Museveni. That's a very big point. Mu campaigns mulimu ba mafia era tumwebaza kyajjayo omuntu tumwebaze. You stink. Why don't you hide your grey head? Mwemwayino nebintu the mafia zisukulairo kakati njagala nkubuulire COVID ogwogamba abantu wamwonoona. People don't think that Ugandans are fools. Ugandans know oba obulwadde bwe buli oba tebuliyo from the people they bury, from the victims of COVID. There is a census. When soldiers die in Somalia, even if you don't inform me, I will see by the coffin sellers, the market will rise. I read in the newspapers in Integra, nti obulango buno bayita cause list, abajalisi bafudde bakaba abajalisi bagala kuteeka over state. You are not the only source. The most important thing is the public. These people, the National Task Force, Yadam Kuba said, bakunganye motoka, nti baziko ziriwa. Motoka zibakunganye ziriwa. Bakafuna ambulance gali yuko wapi? Kwasa tumwetana. Kakati kasitoma lo okutta nabaga nti ekibuuzo ekiri BC
nebaga explain what's the diagram above. Nogamba enyenye n'ogiyita emmotoka nebisojja jigwa na wano. Kakati bino byonna bya covid bye boogerako babittira wano. Ngolubuto luna nti baddira covid ne bamuzanyiramu. Tosobola abantu bamanya bameka abafudde. Did you take people in Europe abayitala abaki? It was there. It was this is sin sickness owawo mulwadde. This is a very big important issue. COVID mwamubiramu and you eroded the battle over COVID. You lost it. Ku Daily Monitor nako lwalero. Daily Monitor, yes. Gugamba anti candidates cry out to electoral commission over brutality. Kankugambe wano. Nabagamba kano si COVID aka COVID. Nabaga nti mujja kusasula. Obusuma n'obujozi you will pay. Nakibagamba nti mujja kusasula. COVID-19. Yes, nabagamba nti nabagamba COVID wali. Anti nkugambye is not at that magnitude. Nti abaana bazze ku ssomero n'abazaayo Museveni. How many people have been brought back? That was a census. What way are they sick? According to Minister of Health, about 45 so far. What way are they kits? Ngazires million abbe. Ayina mobile ambulances. Omwana munge ngakasajja afulumiza billion 15. Bazibbi. Inflating once public for Abaganda batugamba. Amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Amala kulabako. Two, the source must be credible. This is why people trust me. Nti Mirundi azatulwanira abasajja bano mpandika n'embalaga naye nga boobwongo bwa. How can you expect me to work with the canon night eyalimba abaana bange nti Museveni atulage tetwali Museveni bweru banziti? How can you expect me to work with the Don? Nga mumanyi nti Don is a hyena. Oli nanyini impisi yeekokumi. How can you expect me to work with those people? Nga abamawulire bali hostile. Abamawulire buli lwe tubateekawo covid biki bateekawo bogus company luli ya research and research ne babba ne badduka ne buledi bw'omukyalo ne mububba to work with such people. Kakati akatabo kanna kawandikira ne nkabagamba ne mbagamba nti mujja kusasula covid mumuzanyiddemu. In fact mukamba buli n'ekisawo ky'entebe tebagula covid sente baziba million 10 ng'ebidomola bikalo airport. Era neewuunyiza omukazi ava entungamu, omukazi afuna million 3 omwezi, omukazi owa human resource n'alagira bayuze ebifaananyi bya Museveni. If you people who get 30 million per month you were bitter, what about us? Bemukubye ne mujoga bamujja ku ledi eno bwekogera bamawulire buyuzi bwekalagira yiragire bakwasa omutwe tumwebaza ajije kuba mukube bamwasa omutwe amupeba mutirewo tumwabazi yavayo devi kati ali ministry ya eyo mujijaka nalabika kalisa wali 10 bamutisubiza 10 billion nengamba kalisa nti okuddamu okulabika ku TV balirangako birango byabafu tolinda bakulu amulaike pigi ayiraka reverse gear yabadde alesa NPS n'abatu abakuba kalisa singa bali yegendeza ekibuli. Yes, kubanze nze ndi steady nti people understand me. I protected my credibility. A pork is pork, even if nabagamba nti mafia ya Uganda. In many cases, mafias conducted themselves more like baby monkeys. Mafia look at the challenges to the country in terms of money, benefits, and forget the dangers that may arise from calamities. Take the example of HIV/AIDS, which hit Uganda in the 70s and 80s. Instead of considering the dangers HIV posed to the communities in Uganda, the mafias exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations purporting to be helping victims were set up, but the funds ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda AIDS Commission were not spared either. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees where almost $1 billion was raised.
but not spared by the corrupt mafia. The number of refugees were inflated and the money was stolen. Okumanya abasajja bano era bakwatayo omunyampi omusoga sente bazimba 1 billion raised here. Nebwokya obunankani bw'abaana bonna mu kisenyi obusapulayinga obuwunga tebavuganya obusuma bwe batuula bwe batyo. In the recent invasion of locusts in East Africa, and despite the destruction and the threats the locusts posed to the countries, the mafia looked at the invasion as an opportunity to steal money. Unlike mafia groups operating in other countries, the Ugandan mafia has several unique features that include the following. The mafias have a strong foothold in the government. The mafias have control over the media, especially Kanagisi's empire. They use government institutions such as IGG's office, the Auditor General office, Parliament, and the courts to subdue their victims. The way Python operates when killing is free. Mafias bombard their victims with the negative newspaper articles and deny them an opportunity to defend. So what role are they playing in this election? Anti nkubulira nti ekibalema era nakiwandikako muno nti harmonize what you need to do nalabula electoral commission. Nze bwe nkugambanga ekigambo tokiddangamu nakugamba opposition eyo ejja kuva mu kalulu bajja kavamu bakabalekere n'okuba kino nti abasajja balinga balinda koni this one and you have a media team because a strong media team would be to monitor. You get people who matter in the media institutions. You get people tumukunde abasinga nalabye jonga new monitor alaze crowd ngadde crowd ya Bobi Wine agisazeemu esaidi agiwadde tumukunde ngaba abajja watu mukunde kati kitegeeza Museveni is facing a hostile media. Why? Abantu be babbya ab'amawulire sente bazibba ne kaledi akomukyalo ne bakabba omusajja we bagire ku covid yagamba buli kaledi akafuneyo dola emu ne wabaawo omujozi saabajozi n'ateekako ka kampuni ke search and search sente ne badduka nazo. This is a politics from the media or a controlled media. If these people withdraw today, electoral commission yagaana okuyita by European observers. Does he know what it means? Are they not present? Anabayita twabalabanga bachalira buli political party. Anti okubayita to observe elections. You must invite them. If you don't invite them, what are you hiding? And at what stage? So there's something official. Electoral commission nayo bagitikkamu abantu baabwe abatalizo ninga. Nze Tamale. Olutalo kati nze nkulya ne gamba. Nti ebyo nabyogerako nabiwandiikako. Ne nkugamba nti nakugamba nti what needs to change mu elections I write akatabo kaddika wakawandika ngonteeka n'abana Friday July abalinze okubba ssente badduke the grabbers 2020. Pork is pork whatever form you put it. A good Muslim does not eat pork. Nakugamba what needs to change. We all need to agree on the following. We should agree that the opposition is not interested in election because you already know the outcome. Bajja kavamu bakabalekere. Musikazemu buno obugwakwa bwomu. Obuwumba tutu okufungula ndiga. Ffe mu Baganda omuntu asinga obusiru ye mufungula ndiga. Okutegeera nti endiga nkazi amala gibikula kikira oba nsajja tumuyita mufungula ndiga. Omuwumba tutu yaddako. Ekimpemempemi. Uganda muvumi. Kati nkugamba wano nti bajja kavamu nakipolitikitinga naye nkugamba Number B. Museveni's anti-corruption crusades against the mafia have also adversely affected Dr. Besigye's campaign funds. Teyazi, Nelina Mutegeti. The Besigye is funded by mafia gang in the government. Nabe wagulako akolaga ne win. Byomere namudukako. Byomere naleta Bobi Wine. Temwamulire platform yange ngagamba. When I saw Bobi Wine in the Western Nile, I had to hide under my desk. Why? I groomed the Bobi Wine, nurtured the Bobi Wine, funded the Bobi Wine. Bobi Wine has now gone out of my hand. The money admits. Nti bava ku Besigye ne balowooza gwe bana si kulekayo busuma. Mulekayo obusuma n'obujoze. Ekizibu kyammwe busuma. Busuma na bujoze bagira bati ne basuma. Bagira bati ne basuma. Bagira bati ne bajoga. Kakati nkugamba nti Museveni namubala
nti corruption agirwanyisiza Besigye ajja kuvaamu era taliimu nekituukirira. On the other hand, Tumukunde had also banked his hopes on the same source of money. Ezama mafia. Of funding, as Dr. Besigye. While Bobby Wine lacks the necessary nationwide network. Tajirina. Nationwide network. Eriwa. Ati tulebwa neno muno. Ati kubuli bantu. Atende kankubuli. Atenga bagambe tibakola any kind of mobilization. I can tell you about Bobby Wine. One, every Bobby Wine goes ajja kufuna abantu. Nti buli abantu baprotestinga. In fact Museveni is lucky. Nti singa bati talina basoma abantu mwebaze ne baleeta obutwe abali baddemu ndakiza mwanda they are gundi. They are bankers. Hide. You hide, you create this. Hide with your nagis. Kakati nkugamba. Museveni is lucky. Bobby Wine wakamula banebe mu page babeka. Batono nnyo. They are on the ground. Bobby Wine bava mu DP ne balage wa Bobby Wine. Because they know the ground. Yes. Ekyokubiri. Bobby Wine is thriving on obubbi bw'enaalimu. Nti waliwo abagamba abantu timugende mu joininge Bobby Wine. Museveni yategeere nti wano waliwo problem at West End. Enaalimu people. Buli wamu balirawo. NRM people are encouraging people to go to Bobby Wine's rallies in order to force Museveni to give them money. Mzeyitama soko lindeko. Kulwaleza Bobby Wine kulika bagizi. Three, which is important. A generation that is desperate for change. Mbagamba. Nekyo nkyakisinyonyola. Mbagamba ndife Abaganda tutya nnyo olukusense measles. We struggle olukusense lukoleki lufulume. Okumanya olukusense tulutya. When olukusense strikes the family, you don't engage in sex. This is when omukazi wayitira mujjawe namugajja ngo jjanja bo omwana okuba akimanyi mu ddwaliro teri sex. Olukusense nemukola sex omwana afa. That's the belief of the Baganda to ensure that all of the attention comes here. Kakati olukusense kasalumala okuyiwa tuba terukyase mwana tukiwita olugoneddemu lwalufulumi. Kakati Bobby Wine ekirungi kyayinanga mwangu okuba bw'alaga Kalamojja n'agendayo president ateekewo ttiimu abuuze what is happening in Kalamojja, who is mining the mine is there, who is guarding the mine is there. These are obvious things. When this man goes to Teso, ask two things. Did the restocking exercise for 35 years? Restocking babadde babanzi. Two, how would you treat a man like a Lieutenant General Angina? Bowoli ne bumuzanyirako Angina one rank at General nabula n'amafuta. When did they go back? Uyu musajja ali mwanyi muga abawanga agamu ateze na yamba president. Waliwo minister aveteso yene relief yali agigaba waabwe nga ina president's ambitions. Is now I exposed him, is now hiding like a gonorrhea. Kakati eyo teso gitegeere. When you go to Western Nile, don't listen to this stupid Kagari. They are coming to say musician, take their Bobby Wine. And the president is making a mistake. What mistake is that? Waliwo communities ez'abasiraamu tebalaba mukazi. Njaka akawala. Sabaye waliwo n'akalala akaliwo akajoga abantu. I'm a gateway to Aboko, you gateway to your toilet. You are not Aboko. What have you done there? Kakati kugamba buli wamu. Singa mutabani wa Amin. Bano tebamujoga musimanyi katabaza atayina political and commercial value. You go there and see. When Bobby Wine goes to Busoga, you will suffer wound, stomach wound. Why? The Busoga complaining about sugar cane prices. Begabira licenses. Begabira licenses. Umunaku mbu totunda bikaji byo more than 50 miles. Tukolera abayindi. Kwega Busoga bikajo. Baba. Yes. You come. No. What to Bunyolo? Who owns the oil wells? Banyolo. Government. They even captured the kingdom. They captured the kingdom when they go back to Kirakiri Zakuba and take a war. They even alleged that the Omukama is mad. So people are know that you wait when Bobby Wine arrives here. Sentence the number them is 1 million. You feel you give the Kabaka an expensive car. Does the Kabaka pay my school fees? My children. Mzeyitama luyine kintu kyoyogeddeko mugobi abantu muttaka mubbi omusolo mutigomeza abantu n'ogamba nti akalulu kano opposition bagenda cover what is going to propel them cover anti kyenkubuulira bakabalekere musigale mubuno bumba tutu bwabo no abali mu kalulu tubamanyi
buno bufungula ndiko bwabwo obutibine kye bulimu nti bobo sigale mbokka tukimanyi wali teka likirizibwa soko inde kata ngenda kunyonyola bwesoko linde wano nakugamba nti nobody Mao has successfully frustrated the efforts of the likes of Segbonan Medad to take over the leadership of DP, which would facilitate an alliance with the Bobi Wine's people power. Finally, the NRM MPs who had expected to ride on Museveni's back are in dilemma as the voters are angry with them for the flopped move to extend their term by 2 years. Therefore, Museveni's biggest challenge with the scientific elections looming is the entrenched mafia gang. They cannot accept scientific elections because it denies them an opportunity to steal the billions they have always been stealing during elections. Tebali in support of the scientific nekugamba kakati mwankole nti gwe abanyankole nobajjako amata nobajjako ennyama abanyankole baali balabyeko kalantini ow'emyaka 10 abanyankole babuuza abasajja abakulu baali balabyeko kalantini ow'emyaka 10 kabasi byabadde akola n'azanya obubadi bwe eddiba lyente ligula sente mmeka so nobody buys all regions yes, people are angry. Yes, people are angry. In fact, the president will have a team again the gamba almost apologize abantu bangereti me double baba. That would be a campaign this strategy. time I'm not going to wake at 12. Yakona abasajja ngaba biri ngobu tumwebaza nakakuba mukomerane bakatoleze tumwebaza yakula akatala akebiti bilioni 2.7 bakamutwale mba mpire oba mut and you raise your ugly head and you think we can join you. Yogera ku usafi. Usafi bilioni 2.7 tumwebaze as minister of Kampala. By the time tumwebaze came to Kampala nga minister Museveni besi yatuwangula n'obululu 1400 mu Kampala mu 2017 ngatumwebaze ne mubba taxi ne muleeta basi ne mujoga abantu ne mbajjako emirimu ne mulumba obutale mu bbe mutunde ettaka besi yatuwanguziza obululu emitwalo 17 mu Kampala from 400 era bakugamba nga ate nze ekinnuma babuuzanga president Your Excellency, what is your comment about Musi? I wish I had had. If one Musisi caused a defeat of 170 mitwalo 17, what if the president had 100 Musisis? Yali kuti mukalu. Ngako tumwebaze buli wali tumwebaze butudde tumwebaze rayiro like an envelope. Bantu bajja kukwari site abantu bakube. Going back to elections. Therefore, with the scientific elections, it means no funds will be allocated to campaign task force. In fact, this drives me, NRM, the scientific elections, it means no funds will be allocated to campaign task forces. The money will be sent directly to local level structures of NRM, such as LCs. I don't see the mafias who have been pocketing this money accepting this. What about the security forces who have been getting billions to oversee elections? Can they accept it to lose? Nsobongo wanakiri kasitola banga nkuzaddemu omwana kati ewamu mufunye omugezi wano kitange yawasa mu family engezi naffe tuli bagezi genius bwenkubalira ekintu enkubalira bwenti n'ogaana kabaka weddemu abo tebangi okane bwe bagatta obwongo bwabwe bwonna katulinde kino kyogamba nti bagenda kuvaamu. This drives me to my submission that we should not waste time on scientific elections since they will cause trouble. A weak opposition with no hopes of defeating an incumbent is very dangerous. Their only resort is violence and chaos. You see it. They can take advantage of a population which has been devastated by COVID-19. Amutambulenjo kunjwa benalem. Mwe ababa akawunga abateka akawunga nimukateka mwita kulina ateka akawunga mukawunga kamule mwe nateka mwita akaponyo mugende babakube mugende nju kunju babakube tekisoboka bakindi yu balabe anga y'abantu. The process itself is tempting with no public rallies. The only option is campaigns on radio and television, whose owners may not allow rival candidates for obvious reasons. What about voting and closing before curfew time? Is it possible for voters, especially the youth,
to leave before the leaders are declared. This will also spark off chaos. What will happen with the trigger happy local defense units operating in such an explosive situation? Losers shall see cases of losers claiming that ballot boxes were tampered with or their representatives were chased away from polling stations. This is also an area that can be exploited by the opposition to create chaos. With this background, I suggest that rallies be allowed, but all people must follow COVID prevention guidelines of social distancing and sanitizing. Regulate transport to ensure no movement of supporters from one area to another. Finally, create more polling centers to compensate space for the social distance of 4 meters as per health. Kubanku gamba ne mukulonda bajja kulwanirawo. Wano wakiriza nti COVID wali. Zikiriza wali. Naye bano bamubbiramu kakati abantu ne batategeera magnitude twali badde libulo. Yes. Nebaduka dayona nasasula mulamu we najjagala pologulamu zange najja bwaswitchingako eno nali muttire wa Lajivu limubomkwengwase Lajivu namwetondere nagenda nembazi nkube tumwebaze mutte you switch me from one program to another bekalenzi gwe bakwasa omutwe. Kakati is because of this campaigns etulaba our crowds etulaba electoral commission egenda basa zamu. Electoral commission, let me tell you. Electoral commission, and I wonder how a judge, a retired judge, who can be chief justice, because you have only 10 years there. Abaganda batugamba, when your husband does not leave money for firewood, don't insert your fingers to cook food. Electoral commission comes when? Does it participate? Kakati electoral commission, teyina buyinza to disqualify a nominated candidate. Let the judge quote the law. It would be a President Yalijewo Diana, Najawo Minister in charge of Health, Najawo National Task Force. Netufunayo a new group that can convince Ugandans COVID is still around. Kakati Nkugamba, Tinze Wimbanko number, so-called ABC. Are we going to see an upsurge of COVID cases after 14 days in those areas where people have divide where they have converged? Museveni's national doctors, the Dr. Mwanje, they are about to discover a vaccine. A vaccine, you cannot produce a needle. You produce a vaccine. Tuina chira, tuina producing a motor, you are paying back. Literally, you don't you believe in paying. That we can produce anything in this country. Babi, President India, $2 billion mukaga. Nazo omusajja bamwita Sembeguya. Nesiko ya Marozeta Kesembabula, alunde embuzi enjeru ziriwa. Ono omukyala simanyi mukyala ani. Tiyakola akawunga kamatoke. Where is it? Tell me. So literally chogamba twali tewali bano babbi project and they are lucky because Museveni is still around. Tubadde abana mwana yambozeza. You see, it is a good to have children. Give them freedom and they are intelligent. Ate mutya nnyo ono wa Bobi Wine. Omutira ddala. Amugwe mutya. Bali mu benje, bali mu biriiti. Bali bubiri sebo nayodde bali n'omutuusa kakati akola bibye bajja musiba namuwere ne mutuusa mu university gwavume bajja muyola tebagenze ne babba computers ne bakola ki ne mugamba mbatte adadi tobatta mutta yejibi 3 days you are dead. Waliwo obuvubuka bukolagana n'omupoliisi a senior police officer at Katwe is the man who is behind all of the crimes in Katwe. He's a city officer. MISO has gathered information about him. Video. I'm going to hand over the report to Sabiti. The man is related to a powerful minister who is also a thief. Katwe bayina group obukuba amasimu. Chokola bukube simu yange nkuvuma kinene. Yes. Bukuba amasimu, ekiro. They are behind, the man is behind those boys about sente ku masimu. Aliwembera simu. Ati anapu representative mutwali wa Sabiti bakabamwita Sabiti mutereko video. Sindiyo huyo. All the evidence. Yes. Kakati nkugamba. For one good thing about political science, a mass
president alina ample time abasajja buno bubye buno bwekweke go back to your bankers. So when I was sick omwana wange yafumbirwa nembagamba ne ogenda ku mbaga y'omwana wange nga nfaanana bwentyo attention will remove from the wedding to my yes my elder brother you go and represent me. There are times bwe muyinza okuddira omulalu ne mumuteeka ewantu ne musiba ababbi bano baali badde tebajja kwajjayo omutwe bwe kati buyina ssente gye buzijja waliwo omuntu abufandinga. We must be relevant to Museveni. No, the time to be relevant to Museveni mwajonoona. You have incited the whole country. So therefore zekyembagamba nti ebintu bino tuli ku lubuto kotishe kwetulemi nti Bobi Wine is not Bobi Wine. Yavamba mikono gy'abamafia. Naye ekirungi kye tulina nti yafuumudde enfuufu we can explain. Tulina maje. You see all countries that have but what is your all take? Governments abantu ze bakubye ne bazijjawo teziyina maje. Tezi aminity ofa wa amini gummanyi bulungi toyi aminity yayina maje. Aminity Musei Totia. This they have come to say musician take their Bobi Wine. Take their baby cool. Take their kusasira. And see. For olukusense ruyiye. We must be very lucky. We must start checking where the rain started beating us. Go to Bunyolo. Who are owning the oil wells? Are they Banyolo? A reading Munyolo, Karisa, was sacked by that mafia group, but Besant Zamafuta. Always the president was praising this man. We discovered this oil because of this. Bamujao, Nebaleta, Umvubuka, Naya Jiwangi Ngakaba, Bamuyitani. Na yeye ja nga bumubye bumwenda bumubye oyo omuntu okumulinga lofuyo omugadi bubye bye wamu ojeyo omutwe bajagwasa Mzee Tamale baba bagobe mukalulu. How do you explain police brutality mukalulu kaneno ejo bavuddeyo ne bagamba police ngeyita mu IGP Ochola yagambye nti abo naba DPCs abatakoze mulimo gwabwe abatuna obutunuzi nga crowd zijja agenda bakwata kono. What you don't know how do you explain that mukimanyi twine ekintu bakiyita reverse psychology nakigamba abantu nti bwe tugenderwa kitula president naleeta abantu ne balambula iti yalowooza nti ayagala bakole banyume but one can pose a question president yayina amaka egomba nga tebali developed kakati oyinza okusanga nga bitterness bagenzi ati balina bitterness bannenge batubadda bali balina nesola balina nabaki. This is why Obote yakuba Buganda Obote yategeera nti tujja kubeera ne Ugandans a developed Uganda and like in East West Germany East Italy North Ngaga South Njavu Nigeria. So Obote was aware kankube Buganda njikoleji njimalewo tubakwate kakati nakino bwekiri simple kana akaluke kali the simplest. Bobi Wine is a weak man, has no structures. Lukusense lukulaze luvuddeyo. You have a month. Tell these simmering people whose record is stink more than a depositing corpse to lie low. Jaya boogera ndikakati mmwe Bobi Wine alina abakumbi ba police balaba crowds ne babuulira bannaabwe omusajja temumuzanyirako bano bamumukuuma babuulira bannaabwe. That's why n'abantu babalaba police officer naye a police officer will continue working for anybody. Abantu abagumu nze nkubuulire ab'opposition abo bayina gundi balina psychological warfare. Bagenda ne bagamba taata wange ndi okimanyi nti baleeta abanyankole ffe tuva wa Museveni entezi ziri kala bwe yadduse asomba nteze. My father panicked. Kakati eyo panic eri mu bapoliisi abapoliisi babbiina abo ba DPC balina amayumba wano bali criminal ngona ali ekatwe is a criminal. How you a criminal man to surrender him to God. Kakati nabo batya Bobi Wine balaba egundi balina smartphones balaba ki they are panicking. Kubanga toyinza kugamba nti ono ekifaananyi ekiraba n'owamawulire waali
bali babakirizawo mu kifaananyi kino nokiraga ensi nekifulumira mu lupapula lw'amawulire kitegeeza bulaba bonna bakyuse batunudde and I think they were scared. balinga bategeka okudduka naye nga balaba mobu evaawa ne bakuga nti Bobi Wine weyategekedde okuba abakubye ekimooni n'alukuba wano. Yes. So olinga agamba nti tugenda kudda ku prediction yo y'okugamba nti rally zigenda kubibwa. They will force him. But disqualifying. Electoral Commission has no powers under the law. Agenda akisome omulamuzi oyo. Kubanga bwe babaga bakola amateeka gano bwe bagakola nonkabirwa okulya ssente ku Museveni nonkabirwa kokase gitwala mu State House na tibalina logic nti what we are doing is to harmonize the Health Law Act with the Election Act. Byetuliko kati logically how can you harmonize the law that allows people to gather to address rallies because the rallies are inseparable? Two, abantu abamu kasa bamala okukikola. Tanzania mwafugulya bigaana byonna. Are we seeing alarming numbers in Tanzania? They lost count 500 and yeah. Gundi yabikola e Burundi. Kenya, yes. Naye olwokuba abantu omuddugavu kasonga nti kiwono. Kenya etudde ku chupa ezigana explode any time. Bawakazi batandise okufa. Naye sente bazibbanga wano. Era bakulaze Kenya omukazi akube essimu. Tenda za kesi zani yazikubiranga ku simu. Ngono mukyala madamu Bugulu eyasuula banka yonna. Have you thought about banka z'abantu? N'assets ze mwabanga musuula banka. Mukyala Bugulu. That is a hostile, is a bomb that will explode. Wewa katugende mukumulawo katono nnyo naye bwe tukomawo n'emboozi endala nnyingi nnyo omukuku na Tamale Mirundi wali buterevu tukomawo n'ensonga ya cold war oba olutalo oli ku social media wakati w'abawagizi ba President Museveni n'abawagizi ba NUP. For now, we'll be back. Watching STV, select for fun. Oyagala okusuubula emitala w'amayanja ffe aba Tamale Enterprises Uganda Limited tukuyambako okusuubula ebyamaguzi byo okubitambuza wamu n'okufunira biterekebwa tubikusasulira nga bituuse emutukula emalaba busia ssaako ne nakawa gwe yandyetaaza okusuubula mu nsi nga China ne Dubai tukiryalinga ebyamaguzi byo nga biyita ku mwalo gw'e Mombasa ssaako ne Dar es Salaam awo nno ne tubituusiza ddala ku mulyango gwo ate gwalemereddwa osasula omusolo teweeraliikirira tugukusasulira oluvannyuma n'osasula mu kibanja mpola ffe aba Tamale Enterprises Uganda Limited tusangibwa Bugoloobi ku luguudo lwa Portbel olukadde ku kizimbe kya Maria okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga noti 754 25 56 46 oba noti 788 71 28 96. Hey guys, you're watching STV, select for fun. Nyongera okwaniriza gwe yakatwegatako ku STV The Sharp Talk amanya nze Simon Chris Makanga era nga tukyagenda ddala mu maaso n'omukukunavu Joseph Tamale Mirundi mutawani wa Mole ne Yowan kakati tugende ku nsonga endala nga tumaliriza ensonga eyo somebody from Kasese rang me and said we are following you, you have a lady following here naye you explain the difference when a mutaka function that is raided by the police is a senior police officer goes and apologizes. Umutaka installation of Umutaka. And the man asked me, what about we in Kasese who are raising money from poor people to reconstruct the Musinga's palace? Akugamba. Nti ono ye omutaka police bwe yamukuba bwe baga nti olukungana lwe omutaka w'ekika ky'embogo omutaka. So these are fundamental issues.
fundamental question. Police yetonde. Ye yetonda. Nti ate olubiri lwaffe. Kuba radio katwe. You help government to put on the table what others fear to tell them. I have helped this government. Don't kill this man. This man helps you. Ababulire ebintu fe mu Baganda. I'm the only intellectual who can tell you. Omuganda omutamivu, omulalu, n'omwana omuto be boogera amazima. So abagamba government evena yetonde. Anti bo bagamba nti kakati bwe kibanga Baganda ba kitalo emia just handling a mutaka function warrants an apology from the police. What about we in Kasese? So these are political. Kubanga president ekibi kyayina nti bamulemesa okulaba abantu. Inciting violence. Which one? Mukama yegulu yabadde agamba ensonga emu gyabadde ayogirako ng'agamba tribalism. Ate kirabadde muzeeyi bw'akyogerako tribalism. Gwe bw'ona okijja mu arena a cadre like Kiyonga would tell these people the difference. There's nothing I can fail to explain. Many people come to me, why is this? Why is this? And in politics we do this. In this we do this. Yes, in this we do this. But the moment bw'olabira mbagamba nti Museveni ekisinza omuwangaaza wano kuleka abantu ne balonda omuntu waabwe. Abo boolaba kuloole tumuwadde alogaloge singa obabbye bali badde mu nnyumba zaabwe nga bakupulaningira. Era yajo okujjako bwengambira President akugamba yagenda ata Mozambique ayige mundu. But even his harassment yaleeta obuzibu. Ne bagerimandalinga constituency ye. Ne bamusibira ku road block ne mukyala we n'omwana. Vice President wa Uganda. So ebintu ebimu nti for us a man like me who speaks out okujja kongo be nkwasa omutwe. Bagambye to compensate him. Yes, take it to my son. Muziteekewo. That compensation is not to buy me. Compensation. Those borders it was. Yeah, mazemi yaka munana mwana abona. My family, that's why my children are bitter. Okuba otyo omusajja abakoledde nga ne jjajja bwe baali bamwokya n'omukuba mu mawulire konogisi n'omukuba mu mawulire nokono kakulubya obusajja obwo ssente ze bwankolamu mulalu bayisenyera bavukebere ne bwendi banfudde kanagisa ajja kugenda ne kulubya baziteeke kabuli yange ndi kukenkalaga ekyakajja esirongo. Because you cannot subject a person to humiliation. You humiliate a person. Museveni does not humiliate people. Nabagamba wano nti we yawulira kasa yawulira nga bakutte Professor Newton Ojo yagenda namugulire engoye. He bought a house for Lakwena's mother. Babbanzibe. Is it occupied by Lakwena's relatives? There's this question abantu bajebuuza nnyo nti emyaka 3 oba 35 ekya NRM watulidde mu manifesto ya Mukama Oji yafulumiza. Can they still make more promises? Anti kankubuulire nabaga nti Museveni tumubalya myaka 35 tanabera mu power myaka 35. Museveni yajja nga ateekeze power by force emyaka 9 nga tewali constitution ezo 0 years wadde yatukala kati ezo 0 kali kavuyo era president ekinyonyola n'agamba nti nsanze omulwadde bamutemyetemye kati emyaka 10 gyakusiba biwundu aleme kuddamu kubuliitinga. Very good explanation. Netugenda mu movement system oba emyaka gyali emeka ezo 0 yali movement netudda mu multi party w'omubalira kati mubalira okuva ku 2005. If Museveni has been in the power for 35 years he would be having one manifesto over 35 years. So you think it's every 5 years manifesto anti kyenkubuulira manifesto ekutegeeza first chapter mbugenda manifesto kitegeeza the earlier chapters introduction era eyogera ku bye mukoze n'ebye mutakoze naye nze nakugamba mu katabo buno bwonna butabo bwange baali bawandiisa ekyabo benkola nabo buno bwange nakwezo yanga nti bonna buddemu obugire baali bawandiisa ntule nabo nakugamba mu katabo kano nti Museveni w'omujajingira wali wamu nti yaani nakugamba Museveni yaani nenkugamba nti Museveni ye
nekikugaa nti why Museveni has clocked 35 years 30 years ekitegeeza kana akatabo ka myaka kadda written on Monday 25th November 2013. This book is a personal gift to myself to mark my birthday. Nazalibwa 25 November, but I disagree with my mother over the years. Yagamba nazalibwa nkaka mugumu. Nazalibwa nkaka 5 munana. Nakubafaze ekigo mu kyaki ku myaka 3 ngabagenza okumbatiza. Ngomukubira. Anti yantuma George William yali agala kuntuma George nga bwe watuma yagonga kanjagala ddala. Nimushikira 3 years namushikira ndo mukuba ku ttaka. Nagamba mama wange akafubu kankalabye kayina amaanyi ag'enjawulo olaba nagenda ne wa papa n'agawulira ne papa yawulira amaanyi ag'enjawulo naga nti uyu muyita akomebwa oyo ntambula nako. That's how I survived the mafias. I was telling somebody there nti isibaku weda 6 months sibeera n'abaserikale mu mmotoka abakuuma weebali nze sibeera n'abaserikale bakuuma mubakazi bebagala okukidinape noga nti nja kukola naawe nga I have all the evidence ku video nga wali okonaivinze te mukazi wange bano babakulyangamu organize nkuba obutambi bwa organism badduke ankuba obutambi bwa organism badduka aba baleeta emitwe bukube video wenyini babalabire ddala mu meeting olaba ata venturing out of his house. Don't follow local society. Let me use 2 simple examples to illustrate my point. One, look at a student. Any student follows a particular course. You start in a nursery school, enter primary school to secondary school level, and then university. At all levels, the same student goes through a different stage in education, reflecting different subjects and examinations. At every level, you compete with others, and there are those who are dropped along with the way. In 1986, Yoweri Museveni took power after the 5-year protracted war. He then had no mandate from Ugandans. This is why his government was a transitional government. The government had to put in the necessary institutions in place and to formulate a new constitution for Uganda. After this assignment, he competed with others in 1996 for the presidency. He won the mandate of the people and embarked on another stage. Thereafter, Uganda entered a new political dispensation, multipartyism. Multipartyism requires that each party sponsors its candidate, and this is what is happening in Uganda. Museveni is now a property of the party. It's the party that decides whether you should stand as their candidate or not. There is no game where a person chooses his or opponent. Since all political parties choose their candidates, really, Museveni remains a matter of the NRM. Anybody who wants to stop Museveni should be a member of the decision-making board of NRM, or must sponsor a more popular and stronger presidential candidate. This is the bitter fact. I recently had a comedian on one of our local FM stations shedding tears that he has seen one president ever since he was born. He did not tell us how many schools and education institutions has gone to in the last 30 years. He did not tell us, the listeners, how many cars he has changed under the same period. He did not tell us the number of businesses he has set up under the same period. What this means is that since he does not have a veto on Uganda's politics, he has to suffer from his frustration. If you are tired of the same supermarket in your area, you either go to another area or you start yours in the same area. Those who do not want President Museveni must mobilize other Ugandans, especially those who support him, to change their position. As long as his supporters form the largest percentage of voters, Museveni will still be around. Kwabo bongambo kola nabo okujjako nakyobi nono gundi nono mukyala kakati kwaba ni yali wawandise eddamu kana akatabo kalaba kali yes nakawandiika kano KISS kampuni gye bayita KISS eryesses eyina obuyinza okugaana bannayuganda okugendayo eyina liizi ya myaka 96 kampuni bagiyita KISS nagiwandikako wano. The implementation agreement that allows KISS to develop infrastructure on exclusive basis would also confer interest in the project to the private company. They have a right to stop
the main island road, the landing site set to security. Kakati nakugamba emmeri za Uganda nya sunken vessels ziri mu Lake Victoria bazisuula mu deliveries bagule endala balemese ebinazi binazi money, the battle over binazi money ekyantwaza mu kooti. What is in Kalangala? People are bitter. Kalangala people are bitter. Waliwo yagenda yonagulayo woteri nemmeri nagiwamba natandika okujooka abantu. Mafiya yonoonawo. Yes. Ayina omwezi naye abajooza ensi tebalabikako. Abajooza ensi mubagalire ng'abalalu. Let us accept it. How long does the president take if he is properly informed? Nti abasoga ebikajjo. We can suspend this. Sukari tunamugula nabagamba nti you are praising Musisi that Musisi is cleaning the city. Agreed, madam. But to what benefit does NRM get leaving a clean city to Besige? Chichwa. Why do we help the Bayindi? When the Bayindi will just switch, those Indians will remain here. Why do we make this Basoga to sustain the Bayindi? But are these challenges known by the Abasoga when the president ekizibu kyayina money is being paid to Musumba to stop this kakati bazeeyo oyo watongola kati balina kuddamu nomination zonna. Elections, how realistic are the promises? How realistic are they? People don't even read through the manifestos. It's a ritual. It's an annual ritual. Why? They contradict themselves. Okujjako Bobi Wine has been helped. Bobi Wine bwagamba nti nja kusasula abakozi ba government ng'omukazi ali mu permanent secretary ajjayo umutwe ng'agamba nti government increase salaries. What this means is that why haven't you not been increasing? Encha olupapula lwakanagisi nga lukuba nga gundi ajjayo omutwe bakati agenda kwewola trillion mukaaga. So if you cannot finance your budget, an annual budget, can you engage in increasing salaries of workers, which is the current expenditure? Government in a financial crisis in a monetary ngeyita mu minister Mubeza avunanyizibwa kuteekateekera eggwanga Honorable David Bahati yagenda mu parliament nga yagala supplementary budget ya about 336.8 billion Ugandan shillings. Sente ezo zaali za kugulira abana Uganda radios. Bids zaayitibwa era nga wiiki ewedde waliyo kampuni eri eyo Namanve akakiiko akatula mu parliament aka Public Accounts Committee basalawo genda mu Namanve okulambula kampuni eyo yegambibwa nti yegenda okubanga evunanyizibwa okukola radios. Radio zeetaagizibwa ziri milioni 9 era nga bagamba nti olw'okuba abaana ba Uganda abali mu masomero bakyali waka, so enteekateeka eyo yakubayamba kubanga bakyagenda maaso n'okusoma mu nkola ya online. So radio zeetagisibwa ziri radio milioni 9. Ababaka ba parliament bagenda Namanve ekyabajja enviri ku mutwe nga waliyo radios 2 ate nga radios zigambibwa nti zaava na Kenya. Nga kampuni egamba nti singa bagiwaako sente mu myezi 3 ejasobola okufulumya radios zeetagisibwa muzeyita amalaga laba nyampise swaga onanyampise swaga olaba radio ngajetise anyampise swaga ono nyampise swaga da kana katabo nakawandika nti mafia grabs Museveni's polos radio money. I wrote it. Wakawandika dinjala kulaba nimbatera ono ajetise anyampise swaga radio yazetika kakubolire gwe kankusomera ababbi bano okujjako nga bazingiziddwa abantu tetubategeera nemba kuba obutambi obulivi omwana nadduka ne badduka bwano mugamba bulira wano bwe bakugamba bids bakugamba nti opening of bids will be opened publicly by the procuring and disposing entity in the presence of bidders
who will choose to attend via Zoom. A record of the opening will be posted on the procurement and disposing entities, not board and website within 1 working day of the opening. Evaluation of bids. The evaluation of bids will be used the technical competence, compliance, section methodology as detailed below. 1. Preliminary examination to determine eligibility as defined below, and administrative compliance to the request for bids on a pass or stroke of fail basis. Detailed evaluation to determine commercial and technical responsiveness. Finance comparison to determine the evaluation price of bids. Bids failing any stage will be eliminated and not considered in the subsequent stages. Eligibility criteria. You are required to meet the following criteria to be eligible to participate in the public procurement. 1. Have the legal capacity to enter into a contract. Number 2. Not to be insolvent in receivership, banking, or being wound up or subject to legal proceedings for any of these circumstances, not have had your business activities. Number 4, have fulfilled your obligation to pay taxes and social security contribution. Number 5, have the nationality of an eligible country as defined in the special condition of contract. Number 6, not to have a conflict of interest in relation to this procurement requirement. And number 7, not to be object to suspension by the public procurement and the disposal of public assets. A certificate of registration issued by the authority for bidders currently registered with the authority, or a copy of the bidder's valid trading license or equivalent and a copy. A registered power of attorney for the authorization signatory, National Security Fund clearance certificate for the past 12 months, income tax clearance for the current trading period, bid security of 380 million per each of the 4 lots until 30 December. Manufacturers authorization in the format contained in the bidding document, sample of the radio to be supplied, brochure of the radio to be supplied detailing the radio functionalities and detailed evidence of financial credit of at least 19 billion. Bakutereddewo bwoba yagala okubasa muwala wange kwata embazze eyo ogenda ogikomyewo nga tebongese naye bali bayoola kuba bino bintu biwandiike wano oyogera ku bids bagobyemu amakampuni gonna kakati bakugamba wano abasajja batigomezza ensi eno bakugamba evidence of financial credit olina okulaga biliyoni 17 ani agenda ozikuwola kati bo bagendeyo bakwavuwaze bo bazijjeyo bwekiri bano balina kebalya olinako obajjako bano ebuseri maisana nemuga nti nkubuulire nze lwakuba njagala Museveni nga muntu naye bano abasajja tebakulika nabo kiringa omusiraamu ne bakutwala oyuki po ng'olimu wa mukyomu ng'oli musiraamu abakafidde bakugula oba okereka embizi tojja jirya ate batakusasula toyomba bano bagabaki abo bonna kati akakiiko baagala bakagendemu I have evidence nga beewaana nali supposed okutambulanga bwenjogera mu bantu mu badelegates sente zange nga weziri bazibba sente zali zina okukola omulimu mubanteekaka bano abaana ekyo pulezidenti tasobola nakikola buno bukajiji buno obubula obuti okudduka wano ate nga bujja kudduka kakati nkugamba nti ozitegedde evidence of financial credit of 19 billion from a financial institution supervised by Bank of Uganda. Bid submission sheet on the bidder's letterhead in the right format and valid for the required period. Duly signed. Kakati zino bali bagamba kuzeeta mu December. Era bwe balimba president we must give manufacturers neze kyenkubulira kiri kimu where the president is in danger. Do we need radios? To where the president is in danger. Before president visits a factory, his security details must inspect the factory. How come that when the president was taken to a factory that produces batteries? Your Bobby Wine yaliyo, your Ministry of Education. Is Bobby Wine there? Is Bobby Wine in education? Is Bobby Wine in health? Oh no. Atikomya abantu kunyanja. Is he related to Bobby Wine? We are directing the fire somewhere else.
Do we need some of these people are more dangerous than Bobby Wine. If I'm compared, then to know to work with the Tumweva's group and I rather work with Bobby Wine. But no, but was a cassette on the cup. They're suffering from childhood poverty mentality. Abantu abali abavu bajoga nnyo. Nobatule kuti bakutulukane mumu nabala banga muli bavu. Weya hiyo pesa mulipata wapi? Bazijao. Kakati nkubuulira nti zino lady president bamulimba. Let us divide the consignment to two. Let us allow a local producer ziriwa. Where is the local producer? It's local production bagena kola million 5. Million nyaba era mwebali benyini mwebali bebabba wano tebakowa baseka. Na ekibuuzo kiri bana Uganda kiri bwe kitu Mzee Tamale. Tubulayo emyezi mitono kuba batusubiza by January abana bajja kwa bazemu kusoma. For us Baganda. Radio zeta kisibwa sawa zinobanedda. If you want to kill a python, you can leave a goat radio tuzeta ako banedda. Bazibbe siche basoso kuba bazibbe nazo. Bali bajimba waliwo ekyenyeja lukivira mu kigendera kya kuba sente. Bapi zibasoso kuba nze ngamba bane banemba ganti. Look. Esiriza muzaba ku society zinuma ndiye singa omukazi we wakamanyi tubulira kusasula omusala ogenda wa malaya ozinywa mwenge dal shikeya nga omunyumiza nti osanze ababbi ne bazikubako abadde agenda zifunamu. If we don't give kusasula that money, can it come to me? Bazibbe niridio bazibbe wali abali babanja timba bamala muwa kyakulya ne bali okabamutta. Omuntu kwotawolanga ko mubanje otya. Let them steal everything, but they should not blame Bobby Wine. Bobby Wine is a scavenger. Bobby Wine is a parasite who has been brought up by the mafia gang and they raised their heads. We are going to fight. No lie, like an envelope. You created this trouble. Tujja bakuba. Tujja kunga abantu bakuba lubakaduke. Are affected abalonzi abagenda okuwa akalulu bali waka ate ne babiwulira nti radio bazibba era kankubulire eyo story kati yaleeteddwa tumukunde ye mugezi nti you hit government with these scandals. Do you, if you go for an election and you say you are bankrupt in an election, no court winga zemu parliament tibasoma political science, start an a course mugene makerere basomese ba minister bano introduction to political science. What is doneable in a campaign and what is not doneable? You cannot go and say the country is bankrupt. Why should we retain a bankrupt government? What happened? Ask those Bahata and Kasaija. The president and Gitutu, the president steward alone of 400 million. I'm saying Kabinyak Wangariona. Zibadimi Kuba. Bible Swala movement, Nazgana. He can equally do something. Yes. But why can't he come out and act on this? Mafia, but they are very strong on Kamujitia. I'm the only one who can hit on them. Kill me and see. You only talk by the 12 action. I take Gajweri Kopota. Gajweri Kopota. Tujokolava eyoti sezi hoterize ngaduka yole kiri Kongo ko chenchima. Ebigambo byo yogera waneno. How far do they go? Yes, before kochi. No, ojja wano yogera kwa mafia, sendeza radio zino bagenda. How much ere kimu ku bimunnemezaako nze manyi what is going on. The mafias are in panic. President Museveni directed somebody to write an apology, a written apology. Nga mukulu munni nagimuleetira namuga guno mukono gonti jiteeka awo jabbayi. They are panicking. The mafias are panicking. They fear the public. So fula buno obubunya buvaayo buno obubunya ne kavaayo bajja kwasa omutwe. Genda muto. President wabasobola okuvaayo n'atasa sente z'amasannyalaze. Naye okujjayo omutwe bajja kulalamya. Mu kaseera kano singa ola president avaayo n'atasa sente z'amasannyalaze. What is so hard? Kino kirabibwawo bwatu. Ebula emyozi gumu gwokka abaana bajja ku masomero. Abageso bajja kuba disappointed. Abanyolo nabo bajja kuba disappointed. N'abakiga okuzza bahati. President struggles. He borrowed 400 million. Yasooka n'aleeta million za $5 ne bazibba. And he looks on. Kakati, I talked to some of the Chinese representatives in Karuma. They're in hiding.
baba millions za dollars kakati kasayija yagala zifuula kuzijja ku consultative fund nga bazibadde abasajja baba kati muyiza tubba kampuni iliya government baba gamba mu buyole mu bujje wano nga tebunalaba Museveni so in Nakalema says kati ko yonna Nakalema Mzee Tamale boyogera ku bubbi sede zibbibwano mu ggwanga kitegeeza ebigambo byo they hit a dead rock ate mbafaako ki my role is to tell you are now talking about Bobi Wine. Bobi Wine is not Bobi Wine. The strategy was let us disoji Museveni tusigalenga tuba public esanyuke kubanga public ye mbabuuza bulijjo are we fighting Museveni or the mafia gang kati baba bantu ate batululya Museveni maybe mafia obogya bunaku yetu nabakumentioning alina kusitabajeyo omutwe abuluwa the snakes to come yo omutwe bakubek ate bakukyawa nnyo bajja kudda mu nyumba ye ewa mwebalize kamuna bajja kutwala mulambe ewa maybe the mistake you're doing here Mzee Tamale you have not mentioned a name bimanyi wali wata bamanyawo ku maloboozi gaabwe kubanga abasajja bawimba saasirira mu mafia ganga tebayinaamu gundi political scientist bagenda bagula obuuma buli very expensive bwokateekako the voice changes but bakateeka mu bulago ne boogera ng'abakazi gyenkulaga ku vidiyo gwe ku sande baali batudde sande eri kuba eno nabalabye basoose kuwuliriza pologulamu yange eya paalo ne batuula ne bali ekyemisana ne bakola nga mbalaba bweri nayiba ekizero naye ku sande eri zaali essaawa nga 4 sajja naagamba nti banna Museveni ajja tusiba Museveni atereka amawulu tayinza kukuwandiisa apology noga nti oyina emirembe what should we do tuyingire mu kaluluke chovola bajojo omuntu bajja gwasa gwe bakukyawa nnyo n'oli omulala mwe babakyawa nnyo ne kanagisi baba kwasa omutwe wano bano bazinga bo bazingulula kakati bwe basalawo mbu bayingire mu kaluluke zaali essaawa nga 4 n'eddakiika nagenda okulaba babanonye babatutte babanonye babanona ku sande essaawa ezi nga mbalabe wange mbawo ekimu ate basiru kankubuulize mu Uganda temulimu musirikale mpozi sabbiiti omusirikale noono musajja akulira efactory y'amasasi nti ebyuma ebyo ebibakwata ku ssente ze balina nga basobola okubribinga yiso ne military intelligence netayogera kibiina nga Bobi Wine akiwandiisa from NRM party into Bobi Wine's party ennaku 14 nga intelligence temanyi NUP yava mu NRM kya NRM I'm telling you NUP ya NRM kibalama yali we NRM babuteekawo bubiina bulinga 30 NRM ye yabweterawo Lugunda ye patroni waabo patroni wa NUP Mzee Tamale sokolira Lugunda ye patroni w'obubiina obwo era gundi amanya musiga yabukiikirira ye chairman waabo bakatya akenaaleno when the eyes of Yiso were widely open when military intelligence could not tell it tells Bobi Wine yabaddukako ng'atutte bilioni 5.8 nadduka nazo yateera mafia yateera byomere omusajja gwetakankubuulire temuzannyanga nabayimbi mutunulye ennyimba zineezi batukanyuga kulaalira twajja na birimba batukanyuga kulaalira twafuuka ensonga omanyi kyerutegeeza omanyi kyeyali abagamba bano bamafia omuganda omanyi anti bamujja wansi nnyo bamaze naye ebbanga ddene bw'atuuka mu parliament they disloged gundi basuula Besigye mbu Besigye atandise okuwaganyala alinamukwaza mukazi we ate Bobi Wine akolagana ne bindi byanyuma I have evidence Miss Evelina audio bwenkula ngoyogera bwo kitegeeza the only opposition we have apparently is NUP okuva mu mikono gy'aba mafia yabaddukako omusajja yakugambye kati kyonna kyabala kino kigatteko I hid myself under my desk I groomed Bobi Wine nurtured Bobi Wine I took him to parliament has run away from me nabagamba nti mugere mubuze omukyala Kadaga Bobi Wine Kadaga yamunyiigira nnyo n'okulwanira mu parliament olubalwaniremu it was a mafia game
kakati Bobi Wine Kadaga yamunyeegera nnyo kyonna n'okulwana parliament bamafia kukyayisa Kadaga kubanga ate futu soldiers be bakuba Kadaga yali ayinze ku opposition bana basajja tebakuta nankabirwa ino okuvuga speaker mwala wakutesa ino okubeera deputy speaker nankabirwa prime minister that's the story Chiwanda ne bamugana okwezimba eri ajja kubeera nadduli bali esente nga nkola ne Chiwanda abantu beebuuza akalulu akatali mu nadduli kalulu kyawe akalulu ki Buganda mu ina nadduli equals zero not Chiwanda elementary gun kakati abasajja bwe baagala Kadaga nanyiiga nnyo nanga ndi mwenyenazi tie they consult me nabaga nti Kadaga yajja okulaba maama wa Lumumba yajja okulaba maama wa ne musumba oyo that's how vital you are yes nze bwe nkubalira ekitoddamu bwe nkubalira calculation toddamu kakati Kadaga nga nkubira esimu nga nti omwana ono anyiizizza nnyo naye nanwanyisa nga nebbanga if you spend 4 times missing in the parliament without informing the speaker you lose the seat Bobi Wine had done more damage than yali tekyasobola kubeera nambaka wa parliament in fact somebody can pursue him namujjako sente z'obubaka bwa parliament had ceased to be a member of parliament long ago kati nenkubira Bobi Wine esimu kubanze abantu bantegeera ne bwe nali mu state house nga benemezi ba president njogera nabo Kazini died after meeting me the following day but he came with somebody Kazini nangamba gamba mukama wange nze njagala bwa chairman bwa 5 sina political ambition zonna kukola kasese nachi but when he died the man who came with him disappeared from me teyadda kakati ola notafire yali anzisizza ngendo kwogera notafire namusanga ali wamwenyina wa Besigye woteri yeriranye kugundi awo wansawo bagita bati omukazi nantunulira this man abuse my brother yakwata ekipa ya bia yali akinkubi nga nze mmanyi nti otafira ayinza okugende wa people are liberal we coexistence naye kakati bw'oyogera bwoti muzeyi Tamale Bobi Wine nga mukwira nga mugamba nti mwannyinaze Kadaga munyiivu naawe teweeretabye muba mukuba waligenze n'omwetondera kwanza nti abasajja bayekyako maama wange singa nalweso nenakalema be bali musita kusimanga wange bali mwokeza naye omukazi kankunda siri mwerabira that's why me I don't believe bano balina mitima mibi gyabwe omanye how many people abalina ebbaluwa za Museveni nga yabasuubiza nga tebabawadde obusungu bwe balina buyinza obakozesa n'oleeta omuntu y'omu ate n'omubateekamu abalina obusungu nti sente zaabwe teyazibawo n'abasomesa mubuzibakwekalakasi kakati Bobi Wine ng'agenda ewa Kadaga yagenda ne Haji Ssebaggala nga Kadaga agamba Ssebaggala saagala okulimba Bobi Wine nti gwe waŋŋambye okuyita Bobi Wine mwennyinaze Mirundi yeyaŋŋambye okuyita Bobi Wine nga muga nti Bobi Wine mukakale kankwetondere naye ate nankankubuulira you cannot remove me in parliament I'm representing an entrenched group President Museveni directed you to remove me from parliament not here nolekawo olanya didi olanya remove me era Kadaga yaŋŋamba ni mwana mwennyinaze omwana ambuulidde ekituufu yamugamba my assignment is to look for MPs for these people olwo nga bamuyina bamala bakuba batuukanyuka kulaalira bafuuga ensonga n'agamba kyali kiwaani era ng'omusajja ayimba ebintu ebyo nga tebamutegeera ono tatange egonde Jeffrey Rutai era yajja na sipiidi era yagenda na sipiidi yajja na sipiidi era naye nga mmwe temutegeera kubanga ffe twakulira mu byalo bw'oba tewakulira mu kyalo tumanyi psychology yakyalo kati abatamiivu abo mulowooza nti baba beebase omutamiivu agenda natuli omusajja akwana omusajja atunda omwenge nga n'omusajja mwali nekiyemba nanyini mwatamidde tokwata ku mmere ye nanyini mwatamidde tokwata ku mmere nanyini kyekiyimba bwekyekoza kiti kirabula ono ti nanyini mwatamidde naye tokwata ku mmere ye nanyini mwatamidde tokwata ku mmere ye abayisawo message kati waliwo omusajja yabba ettooke ku muliraano n'alitereka najja mu kirabo ky'omwenge okunywa omwenge ne munne yali mubbi munne we yalitema naye n'amugoba ebikere n'alizaayo kakati ono yagamba eyimbanga agamba
tunazina tunakeesa omwoyo guli wamu tunazina tunakeesa omwoyo guli wamu kati kiri ekyabyetoke nekimugamba nti tunazina tunakeesa omwoyo guli kyotanalya tokyesunga etokaliridde kyotanalya tokyesunga abo abayimbi bagezi nnyo balina revelation y'amaanyi. When you read the history of Uganda Mutesa the first acquired gonorrhea nga bo eruma era kyobula bagiyita baana bagali nti gyemufumbye egiwa abaana nga tebava mu buliri enjoka ensajja enjoka ki kakati Mutesa directed n'afuuka sadist naga buli musajja yenna agifuna abakazi abalina enziku nga banoonya mu Buganda mu lubiri why intention ye nammwe mugiwulireko mulemega nti kabaka akolaze kati bwe yafuuka sadist ng'ogenda omulamusa okwata ku nkato gusinze Ssaabasajja abaganda culture ey'okudda ekyennyuma nga bava ewakabaka teyaliiwo yabafumitanga amafumu kakati ogende wakabaka odda kyennyuma begging him not to kill me sabo nina abaana munnange otherwise ogenda it was developed n'obwa Ssaabataka it was developed by Mutesa the first why ngayagala to consolidate his power. Kakati abayimbi Mutesa could only get solace ng'abayimbi be weebali abadingidi naye bwe yatandika okubatuuza ku nkato the badingidi refused to come. Mutesa ne babuuza lwaki abadingidi bange tebayimba tujja tuteeka ku nkato. Mutesa abandoned his barbaric practices because of the bayimbi. Bayimbi are very dangerous. Ono tuyina amagye obanga ogamba ti West Nile temuliyo problems twalayo bebikumutowa kakati tutegeere Bobi Wine avude mu mikono gy'aba mafia accepted you were defeated the person who can now be listened to in West Nile is a human katono nnyo Bobi Wine cannot raise Bobi Wine like you Tamale Bobi Wine avude mu mikono gy'aba mafia ali independent kati byonna byabala sokolabe byabala byonna binamutuusa mu nsi esuubize. Bobi Wine was captured by CIA atakola CIA. Isn't it dangerous to was captured by CIA. Wotagerera CIA terabika. Amsterdam bamumujjako. CIA terabwa. Sokoleke. Bwabakola CIA, how dangerous is it in our country? Ati kyenkubuulira nze obakolaga nze nkugamba tineboleeta abantu 10 aba PhD nga tebasoma political science mbakuba nembajjawo. Bobi Wine has helped us kambabuulire. Era nawandika akatabo kange ti Bobi Wine and the soul of grasshoppers fe abaganda batugamba ti enseenene bwe zijja zaali considered themselves naye buli emwega nti mwenakye abantu ne bategeera nti enseenene zakoze eki nti olugambo lw'enseenene because they cannot keep quiet they are rumamongers they shout kakati nkubuulira genda e Burundi Buyoya bamukuba kalulu nga tategedde abantu bekweka singa Bobi Wine talaba abantu Buyoya yalabira mu box nga bamuwangula Kawunda kye bamukola those are smart guys but when I say that Bobi Wine has gone to Kalamoja where Besigye feared to go I must understand their Kalamajong Katola Solas who lost their guns Museveni in history disarmed the Kalamajong Cordon and research tewali yali abasobola they had 40,000 guns the widows abakazi bebayamba because mukunyaga ente but I saw a minister I saw name of people from Kalamoja telling the president I have to tell you something, Your Excellency. You tell my sister. I visited Kalamoja recently and the youth are disgruntled. Why? You stopped me from wrestling cattle. Allow them to wrestle cattle at least once a month. Because it's an economic activity. Kubanga kye bamutumye kati n'ogenda ebuduuda ebugisu buduuda bwe babba buduuda esomero litute ekintu kyawumbulukuse kituta abantu ka prime minister's office ne muzibba nebuduuda Bobi Wine alinye ebuduuda mulabe enjoka zijja batokota bubbi anti kati labayo abali supposed okubeera relocated mwazi bawasente Zetamale I stand to disagree with you ngokugamba nti kati Bobi Wine ali mikono gy'aba CIA ate nga bw'avaayo he represents the voices of those disgruntled Ugandans kubanga kyenkugambira nti bamafia tebasoma political science you cannot make an alliance with somebody gwe mutafaanagana obote teyali mulangira could not allow ebyemmengo Museveni can tolerate mengo yesewava mwana wa mumbejja
bwe tuba tukola banne district tegera am a Republican by nature tontwala mu state house sijogebwa. I was brought up badly. Nakula ndi independent kuvuma kukola ki. I know how to make my own money. I'm arrogant. Eyo sigenda yo. Nagende Mengo nimbaga nti look here. Mwe sijja kwogera nga musaba sajja kabaka wangali and you have to pay me. Sokolera kabaka bwerere. They did. We agreed. Sina program nje njakola musaba sajja lwaki mama wange tawangala. Kakati amwe Republican. Tosobola kunteeka mwebe. Kakati Bobi Wine ba mafia kye batamanya. Nti Ugandans have 3 options. One, Ugandans can come and accept election results if you allow people to canvass with room. 2, Ugandans will not allow anybody Ugandans cannot allow a situation where somebody controls Uganda by proxy. Tichiriwo wano. No, you're not gaga nature. You cannot control Uganda by proxy. Ekyokusatu, Bobi Wine yense muagazaji, oba Museveni yense muagazaji. People, Ugandans want Museveni to sort out the mafias, not the mafias to sort out themselves. And there is no mafia member who can take this power in this country. If you buy off leaders of the opposition, ngabo mwagulanga ababaka bava amuke, ngabo mwagulanga abagundi baleme kwogera nti mubba. Kati you are facing the reality. You are facing the reality. Bwobango odide sukari n'omuteeka mu kikopo nga wansi waliyo kamulali. Era sukari olugwako oliyo kamulali. Kakati these people are coming up. Wano mafia ya bawu. Mafia ya benzize ebunyoro. Mafia ya betaka ebunyoro. Mafia ya goba abalisi. Tinyefunze agene nakuba abalisi simeni abagungu emigo. Wali amafuta. Were they compensated? Kati. So, Bobi Wine is water, is a fish. Water. The moment it lives about water, the moment olukusense luyiye, ndutegedde lwaki luyiye. Kati lukusense simanye gagundi siyaye. Ate nkubuulira nti abantu ba Uganda tubabuulira nti ani abaleese. Omusajja yagambye tinzewe nateeka sente mu Bobi Wine nga manyi Uganda is incompumps. Why? Nali ndowooza nti onamentioninga Bobi Wine. Abantu bajja kusekana ngabuno obumba tutu bwabwe buno obufungula ndiga bwe bateekamu. Who can vote these people? Kabuleta. If Bobi Wine cannot even participate in a presidential debate with Kabusigo, those good. Abantu bwabwe buno babuleta simenye bulokolera ukole. Mulete naye abantu bamanyi nti bwamwe mumbu buteekamu and the mafias, these boys end up embarrassing Museveni. How can Museveni have nakana akawala nga muli ku debate, presidential debate, kule kambuze ekibuuzo. Can I attend a press conference address by Kawalako? Buno busajja buno nti nange Mirundi nkubi suit ya my suit is more important than what they say. Wow, atudde ku nsonga endala yange egenda okubanga esembayo olunaku olweggulo ekibiina kya Anti-Corruption Unit ekikulemberwa omukyala Edith Nakalema kyavuddeyo nekisamoninga abantu abapastors nga nze Tamale kikyate maliriza kaka Wow, olunaku olweggulo Anti-Corruption Unit yavuddeyo ne summoninga Pastor Franklin Mondo Mugisha wamu ne Pastor Siraje Semanda nga bagamba nti bajja ssente ku bannayuganda oba endiga mu bumenyi bw'amateeka. According to kitongole kino ekya Anti-Corruption Unit bagamba nti ziri endiga nga 160 oba ba followers nga 160 okuva mu churches ez'enjawulo nga babasaba sente eziri sente nga nazo za njawulo. Abantu 20 babajjako 9,100, abantu 15 babajjako 9,905, abantu 15 abalala babajjako $1,000,000. Sente zino nno bazibajjako nga basuubiza okubatwala mu ensi bbiri okuli South Africa ne Israel okulambula. So kati bavuddeyo bagamba kubukyanga mutujjako sente tetulabanga kintu kyonna ekigenda mu maaso. Awala bagamba nti abasuubiza okulaba president naye tebamulabanga. Muzeyi Tamale omaze maliriza nyo olina kyowulidde? Ngenda kwogera kyotegedde mulimu byensongera nga saliva yange erimu important than those characters.
anti-corruption unit yasamuniza abasajja bano ate mukwano gw'omuwondo where does it get its power? Is it under the from the State House? It is not in challenge. It was instated by the president in 2018. Yes, challenge it. Is there a law governing Nakalemi? Who is an assistant of the president? Is she vetted by parliament? Angalia. President akwesa amaanyi ge okulwanyisa enguzi n'ateekawo ka unit. Omulezi yamuleetera mu kukubira ku gundi ng'amulagira. Nakalema azirolo was to interdict people in the bond kanogisa akube babajjemu bateekemu amwabo. Create their government within. That is Nakalema azirolo nkukubira akatambi mugireyo ku video. Mukubaddu. Olinga ku ebiragiro bya mukama wo. Tombulire ebyo. Kinkwe musimu yekwekanga kadeta asajo the gist of the matter the gist of the matter is if you were cheated did you go to State House or you go to the police uno buli bwanguzi si buli bwanguzi fraud do you take a fraud to State House wona mash tekeza wali mabega wa kinene yes that's one why didn't they go to the police mutemumanyi abasajja abo babala bayina kibayita preventive. Museveni is solid, we know. At one time, you had to go to Sese, to Kalangala, no Slamote Yemu, no Rekamudole Mitwalo Kumi. To see Museveni, you have to pay. We know it. Naba and Tuaba Jokuraba Museveni State House, Erige Bava, Abajamu Bas, Baba Sude Mitwala at 1 million, into Jacoba million, Billy. Museveni is solid. Take some source. Is on sale. Anti-ban to political orientation. Into Okubira State House, Nakirabako, Gindi Lusaka, Umuzum, Amusaja Muyindi Mugaganyes, Lusaka, Zambia. Naye, Uria Kube Sim, Gajikubira State House. Namgam and Mutano president, are going back to say, Bamu Bira. No one enter. What one for a bank avant. Nanga Wamatu State House could do it out. Now quite a sim. Waliwo omusajja yajjanga mu State House munda nga ajeno ngaba Moses Ruhanga kibatuula nawitana nti omukulu wa mulabi ava kulaba mukulu because how people galibo they think omusajja minister agerera gamba nti owaye bagenda kola reshuffle checking aweeyo nti president omuyiti n'amanya bakateekako baba centre bakateekako n'amanya agamu bagajjako nti Museveni surrounded by a corrupt bond. Katonda ya mukuma gundi kazibu specials yagende wa president to explain nga chairperson wakakiiko abanyonyola naga nti mukamba bazi yatwala over 5 billion ba 10 billion teyazinyonyola president nayenga omuwala akuteka tipoti bwat alinga ateka kyayi mu kikopo kya president president attention yeri kazibu abafulumirwa kitula ne baga nti yabase tezaliza abidiwa and it was wrong. Who told him Babas? Ono muwala ono yaliyo wachayo. When you go to the president you have courage. Ngomukazi ono yakubakaka. Oyo mukazi yakubakaka yagamba president kakafulume. 2 hours kakaka tamanyi bibogedi namukuba mukomera. Amwogeze bibogede wa. Ngoyita kutwala diro omukaka nokati jogere nze ayina diro nze njogera. Director kwa yiso yali sose mudiro kwogera president. Omukazi yafulumya kaka toka upesi kazi yafulumya kaka toka upesi you are nothing nilimufulumya mu meeting 2 hours tamanyibiri yayi nalikuba mukobera ya mulemerako oyo mukazi ya mulema kati ensonga ya pastor Mondo anti kugamba pastor Mondo akolagana bamulaba ngakolagana ne Bobi Wine kati yekimukubya ne juzi wano wagamba kuzika kwa pastor Iga yali kikimukubya. These people babagamba tubatwala mu nsentu kuvu. How many times has Nakalema interfered in ensonga z'abasiraamu abatagenze Makka? Yagenda nadda ku jeneza nabula amukubirawo. Kwera ziweka tebe. Do you know Islamic practices nti obojoza abasiraamu obatumira omukazi? Batumira Saida Bumbu. Because they fear. So literally Bobi Wine has become a threat. I'm telling you, Okutunda Museveni is there. Nayakimanyi. Waliwo mukyala yagenda n'awaabira abantu aba mu State House. Kati bw'aba waabira mu State House nabo ne bamutega. Bamutega omuyindi n'amuwa miliyoni anga. Ne bamufunira appointment n'alaba president.
kakati omuyindi bw'aba amaze okulaba president amugamba I'm going to travel we can meet in 2 weeks muyindi na raisinga issue am I going to raise the money again nti manage nti anti onandese anzije kasa waliwo n'omuwalabu oli yamubba nga mubbireyo n'amuleeta kakati ono omuwalabu bw'amala okutuuka mu maaso gamusebetaka takyayagala ono amuleese baleete amanyi oluwalabu n'amwogera nti mubbi and in many cases kati bwebunakalema kyebunoonya do you know that Museveni pays the money azibaddiza Museveni kati ako kanoonya banoonya okugjawo abantu bonna banoonya okujja abantu mu butale ba leadership sente zifulume ekyasinza okunyiiza nze mukazi gwe kumuliddamu nja kusuulako omwedda lwekamwe ngo babayingize tuleero mweddakiika 3 kubanga ekisinga okunnuma omwana ono Kisanja alina PhD Kisanja akoze na gundi Nachobe is one of the most understanding and generous people mu State House. Literally moving, suffering poverty orientation, poverty tormentation, taunted by poverty. No, Johnny Gumi Kubanga arrivalism kati oliwachitalo nnyo kubanga yakuli mbwavu wakoda kyafunye. Kakati omwana oyo yadda atambuza sente. Yakwata sente milioni 10 bisatu. Nazitwala ab'omwewino. Nazibateera ku account mu Centenary Bank. Baba bali awo nga banene bavudde mu State House. Ffe twaziko bitwagala ku 10. Where was Nakalema? Why didn't Nakalema involve herself in this? So this is sente zabbibwa eza Museveni ezatwalibwa omuvubuka. So is it infiltrated? Kisanja agenda okutuuka ebuwe ekiro yasangawo ab'amajambiya. Nakalema team eri infiltrated. Erimba Nakalema abo abaana bagezi bwe bategeera nti Bagemeera azze nga batunda ettaka lya UBC basiba munnaabwe Kihiika ne bagulawo omusango era Bagemeera yamala kuva nedda bali majimba bali kujimba ettaka lya UBC. Why don't you believe mukachiko kana Nakalema? Bali bajimba muli baana bato. You will die either die in European jails or you will die here in an island surrounded by crocodiles. Tamale, why tokkiriziganya mukachiko kana Nakalema? Anti kugamba a person who is looking for corruption is not discriminating. Money was stolen. Evidence is there in Owino. Nti abasajja bava mu State House sente ne bazikima ne bakimako 10. Yes, ababba obugaali ababbye eki. Nakalema is being used by the mafia gang. Omulima naye ntajutinganga kuba nalinja. When did this start? Akavuka kangamba ngenda ku National Theatre. Mbukakakase bakanisa simenya kabbaluka ono nsubuka yakabba 5 mbunkakase Nakalema janjole nine mpeke zange ziteeka wazo ninfuta maso ne mamero yonna ne kicho tayina mzee Tamale nera bayo kubanga sinakutegera bwanjoga mu bulamu bwange if we want Mirundi to fight 10 years or 20 humiliate me. Mzee Tamale nze nzijukira bulungi zali nakuzo omwezi nga 12 omwezi azalinga 8 omwezi gwe 12 218 be bateekawo kakiiko ka State House anti-corruption akanakalema nebo vayo kulwanyisa buli bwangu Nakalema yakutte ku radio zino Museveni bwe babadde bamuzannya bovayo Kanagisi namuwana mawulire. Let me tell you, have you seen Kanagisi publicizing this young man in Uganda Revenue Authority? You see wabwe. Do we have two governments in Uganda? Kasitola Kanagisi gwakubye Kanagisi n'omulaba mu media n'omulaba wano. It means wabwe Nakalema bamuteekako obwebi paka lwaligendi wantu ne bagakubanika mu gwaka ne bamuzingiza. Nakalema that is installed by the president. Nakalema si kooti kuba essimu ya Nakalema ogaye nti waliwo sente olaba obubbi obuli mu ttiimu ye byabasuma. Mafias infiltrate Museveni's institutions. The person Museveni praises bamafia mwe bayingira bamusisi musike yakulu musisi namukuba n'ekibuga takiriimu. Me when I'm determined kuba nze ngenda okukola ekintu mala kubuuza bintu byange tuyitamu oba tetuyitamu bwekewonzika wange enehawo bwebuuza baddereeva bange bajja kubuulira nti omusajja oyo toyita kugenda bwene omusangawo ate nga waati omusajja oyo
akubuulira nze abantu basatu bensooka okusanga mu kkubo mbasoma message mbasoma message what one oba kala ya lugoye oba msaati oba soka bala bawali mu bintu nga nfulume wange the first three people they tell me nenji kimanyi nyondo yange nimenya luno lugendo lulimu ekizibu luno buya asonse nesokola miso bana yeri eyo miso eriwa erimu abo bogamba basoko andize babuli zechemba bulirira nti once you see a crime taking a political path is no longer crime. These people will report to the police. Abantu banji bababye, including prominent people. Bababye bifeke byapa bababba fake money. Where is Nakalema? Abantu abo lwachi Nakalema tabayamba. Amasimu gali avaire. Abata. Wow. Yes. So Nakalema is not. Nakalema is just a scarecrow. Wow. Tetugenda kubanga tusuka wao nongamba tuvudde wana gwe nongamba tuvudde wana kali twatandise program abantu abankwata babo WhatsApp tuvudde wana kali mfuira lupi wao amanya nze Simon Chris Makanga mpaka olokubye luddako mubere bulungi mwera wabula tukoze ne team enene okuli Husna Affet nga producer of Penny Adams Mayambala tukoze ne Jeff amune Robert Jones abadde mu control room Mansour ne Don the Drone bebabadde ku kamera mubere bulungi mweraba ebirowoozo by'owulidde mu puroguramu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.